energetic and enthusiastic students. Hey, welcome to PW Kannada 9th and 10th channel and the batch Yatharth. So today we are continuing with NCERT exemplar questions. And in the previous class, let's recall what we have done. We discussed about 10 MCQs of exemplar. Hage exercise questions, almost 9 to 10 exercise questions na discuss madidvi. Now in this video, our target is completing the questions of short answers and long answer which belongs to NCERT exemplar. I really hope by doing this you will get an idea of how to solve questions. So I'll be quickly answering the questions, and for your notes purpose, I'll just go this side. ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಎಟ್ 102 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 100 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Because water will form a bond with salt, water will form a bond with sugar, right? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you have to supply extra amount of heat energy. So ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್. ಅದೇ ತರ, will this water freeze at 0 degree Celsius? No, it will freeze. It has to freeze below 0 degree Celsius. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಲೆಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, -1, -2, -3 ಆ ಥರ. ಈಗ ಒಂದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, 4 ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 100 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೀಕರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ? Temperature will not raise until all the ice starts melting. So at 0 degree Celsius nalle, no matter how much temperature you provide with respect to increasing in time, temperature will not raise until all the ice molecules start melting. ಎಲ್ಲ ice molecules ಗಳು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ 3 ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Fill in the blank. Evaporation of a liquid at room temperature leads to cooling effect. Yaudu? Cooling effect. At room temperature, the forces of attraction between particles of solid substances are stronger than those which exist in gaseous state. The arrangement of particles is less ordered in liquid state, and there is no order at all in gaseous state. Dash is the change of solid state directly into gas. Sublimation, without going through liquid state. The phenomenon of change of liquid into gas at temperature below its boiling point is called as evaporation. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು? A ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ Kelvin, B. You can relate this number
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, kg or grams ನಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಲೀಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ C, ಹಾಗಾಗಿ C ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ kg per meter cube. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ D. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ E. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ SI ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ A. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು B. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ D. ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ E. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದೌಟ್ ಅ ಸಪರೇಷನ್, ರೈಟ್? Diffusion is the opposite. Osmosis is the opposite of diffusion. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in diffusion, movement of particles, but from lower concentration to higher concentration across semi-permeable membrane ಇರುತ್ತೆ. So if I take two compartment and if I keep a membrane, ಅದು tissues, animal tissue ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು animal, particular animal bladder will act as a semi-permeable membrane. It has pores. It will selectively send the solvent molecules ಆಗಿರ್ಬೋದು, ions ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. So membrane will not allow all the ions to enter. So compartment A and compartment B, this has water, this has salt solution. Now where is the concentration more? Where the concentration is more? In compartment B, because you have added salt. So what happens? Water molecule will move from lower region to higher region. So this phenomenon is called as osmosis. What do you call this one as? Osmosis. So it is a special kind of diffusion where water molecules are diffusing from a region of lower concentration to a region of higher concentration, solvent molecule. Next, we have to categorize which is osmosis, which is diffusion. So swelling up of resin on keeping in water. So resin, inside the resin ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. The moment you keep it in water, water in the water particles ಗಳು get inside the resin, resin gets swollen up, right? So it is osmosis. Spreading the virus, the moment you sneeze, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it is diffusion. Earthworms dying on coming in contact with common salt. Common salt has lot of concentration. Earthworm in the body in the water ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. Osmosis. Shrinking of grapes kept in thick sugar syrup. Thick sugar syrup ಅಲ್ಲಿ concentration heavy ಇರುತ್ತೆ. Grapes ಅಲ್ಲಿ concentration comparatively ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So grapes ಇಂದ ಇವಾಗ water sugar syrup ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Grapes ಏನಾಗುತ್ತೆ, shrink ಆಗುತ್ತೆ. So it is osmosis. Preserving pickle in salt. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಕಿಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗಡೆ ಲೆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. Aquatic animals utilizing the dissolved oxygen in water during respiration. Again, it is a diffusion of a oxygen gas into the water. So it is diffusion process. Next question. Water as a ice, water ice formally has cooling effect, whereas water as steam may cause severe burn. Explain this observation. Ice nalli water molecules galige extra energy beku to melt, and that extra energy is called as what? Latent heat of fusion.
So it absorbs or it takes up extra energy to come out of all the force of attraction to get into the liquid mode, and you call that state as, extra energy ಗೆ ನೀವು latent heat of fusion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. This causes huge cooling effect. Burns ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? Steam carries hidden energy. Steam carries hidden energy. Hidden energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ molecules would have taken extra energy while they are getting into gaseous state from liquid state. So ಆ ಒಂದು hidden energy ಅನ್ನ ನೀವು latent heat of vaporization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, right? So that has that energy is present in steam. Steam ಅಲ್ಲಿ ಆ extra energy ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Easy? Next. So Ahana or Alka was making a tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat from the puff of a steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of boiling water. Yes, steam ge yavaglu jaasti energy irutte compared to boiling water, because in steam gaseous particles carries this extra energy or latent heat of vaporization. Next question. Again, it is related to graphical representation. What are they doing here? A glass tumbler containing hot water is kept in freezer. So there should be sudden fall in temperature from 100 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. So which graph is showing sudden fall in temperature? Idu sudden fall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ freezer ನಲ್ಲಿ at 0 degrees Celsius ನಲ್ಲಿ till all the water molecules are freezing to form ice. Energy constant ಆಗಿರುತ್ತೆ, then it still will fall down. So graph A, which is temperature versus time, suits the question properly. So you can read the question. ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಐಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಐಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆ ಎರಡು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಅದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? A, B, C, D. A is far away from the fan, wind speed ಕಡಿಮೆ. B ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ. C ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ D ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೆಸಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ C. Conversion of solid to vapor is called a sublimation. Which term do you use for conversion of vapor to solid? ಏನಾಗಬೇಕದು? Deposition. It should be deposition. Conversion of solid state to liquid state is called as fusion. ಹಾಗಾದ್ರೆ what do you mean by latent heat of fusion? It is that amount of energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ naphthalene and ammonium chloride? So differentiation technique is not there for your entire syllabus. Hagagi you can skip this question, but just know that naphthalene ball, among naphthalene ball and ammonium chloride ಎರಡು ಕೂಡ easily sublimable ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ mixture of naphthalene and ammonia chloride can be separated by step 1. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Put the mixture in a beaker, add water to it, stir with a glass rod. Ammonium chloride is soluble in water. ಅದು ಫುಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆನ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಬೋತ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ sublimation is not the process of separation, but separation is not there for your syllabus.
That is just for the extra information. Next, hot summer day ali Priyanshi wear cotton dress, Ali wear nylon dress. Who feel more comfortable? Priyanshi, because cotton has small pores in it, right? Through the small pores, the sweat which comes out of our body can easily evaporate. So Priyanshi feels more comfortable. 25th question, you want to wear your favorite shirt to party, but the problem is that it is still at the washing process ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ steps ತಗೊಳ್ತೀರಾ? Spreading the shirt while you are drying it, keeping it under the sunlight, or keeping it at higher regulator speed ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ದು high wind speed ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ evaporation process quick ಆಗುತ್ತೆ. Evaporation produces cooling because during evaporation amount of energy is absorbed from the surroundings that results in cooling effect. Rate of ಯಾಕೆ amount of energy absorb ಮಾಡುತ್ತೆ during evaporation? So that liquid changes its state from liquid to liquid, molecules changes its state from liquid to gaseous. Rate of evaporation on aqueous solution decreases with low humidity. Increase in humidity. Humidity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ water contents are already high in the air, so there is no more chance for the evaporated water molecules to stay up in the air. So humidity should be always lesser to increase the evaporation speed. Next, sponge, though it is compressible is a solid. Usually solid cannot be compressed, but sponge can be due to small pores in it which has air, and while pressing this air can be expelled out. The last question, why does the temperature of a substance remain constant during its melting point or boiling point? During melting point or boiling point, the temperature of a particular substance, could be ice, will remain constant because all the molecules should come out of the force of attraction from solid state to liquid state. So molecules which already converted into liquid state also try to absorb energy, and this energy stays in the molecule in the form of hidden energy form. You call it as latent heat of fusion. So latent heat of fusion irutte illi, extra energy, latent even with boiling also, once liquid molecules ಗಳಿಗೆ extra energy ಬೇಕು to come out of that force of attraction in the liquid state. So once they get into a gaseous state, ಅಲ್ಲಿ force of attraction ಇಲ್ಲ, so the extra amount of energy which has been absorbed in the liquid state will remain in the molecule as heat, hidden energy or latent heat of vaporization. ಹಾಗಾಗಿ temperature ಅಲ್ಲಿ constant ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ until all the molecule starts melting, until all the molecule starts boiling or becoming into steam ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? So that's all. Hope this video was useful. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ varieties of questions ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Osmosis was not there in NCERT, but ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ osmosis topic ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So try to always, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, expand your horizon ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? So take care. I'll meet you in the next video on Thursday class. Bye.